നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം പറയുന്നു. നമുക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ട് ആരംഭിക്കാം. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സുഭദ്രയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കുന്തേന്ദു തുഷാരഹാരധവളാ യാ ശുഭ്രവസ്ത്രാവൃതാ യാ വീണാവരദണ്ഡമണ്ഡിതകരാ യാ ശ്വേതപദ്മാസനാ യാ ബ്രഹ്മാച്യുതശങ്കര പ്രഭൃതിഭിർ ദേവൈ സദാ പൂജിതാ सा मां पातु सरस्वती भगवती നിശേഷജാഡ്യാപഹ. നന്ദി സുഭദ്രേ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പ്രത്യേകിച്ചും കാലടീയ സ്ഥാനീയ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി സാറ്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ 2 ക്ലാസ്സുകളും എടുത്ത് നമ്മോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഈ ക്ലാസ്സിന് സഹായമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ഇന്ത്യൻ നമ്മുടെ അജിത് കുമാർ സാറ് എസ് ഡി കോളേജിൽ നിന്നും, ആലപ്പുഴ എസ് ഡി കോളേജിൽ നിന്നും ചരിത്ര വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച അധ്യാപകനാണ്. പുതിയ ആളുകൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇവരെ പറ്റി പ്രത്യേകം പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാനായ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രീ MG അഗസ്റ്റിൻ വിനോദ് സാർ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കൂടുതൽ ആമുഖത്തിന് ഒന്നും തന്നെ മുതിരുന്നില്ല. ഇന്ന് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ശ്രീ അഗസ്റ്റിൻ വിനോദ് സാറിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശം. സാറ് ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശിയാണ്. ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് കാലടിയിലാണ്. അദ്ദേഹം ജൂൺ 1992 സേനയിലെ, ഭാരതീയ വായുസേനയിലെ അംഗമായി. ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ പക്കൽ നിന്നും ഫൈറ്റർ സ്ട്രീമിൽ വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ നേടിയ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. മിറാഷ് 2000, MiG-21, കിരൺ HP-T-32, എയർബസ് A320 എയർക്രാഫ്റ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനേകം നമ്മുടെ ഭാരതീയ വായുസേനയുടെ അഭിമാനമായിരിക്കുന്ന ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകളിലെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം മികവ് തെളിയിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വമാണ്. 3500 മണിക്കൂറുകൾ ഫ്ലൈയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഫ്ലൈയിങ് എക്സ്പീരിയൻസോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സൈനികരുടെ ഇടയിലെ തന്നെ ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം. കോളേജ് ഓഫ് എയർ വാർഫെയർ അവിടെ നിന്നും ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. MPhil PhD മുതലായ ബിരുദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കോളേജ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് മാനേജ്മെന്റ്, ഡിഫൻസ് സർവീസ് സ്റ്റാഫ് കോളേജിൽ നിന്നും MSc. വാസ്തവത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രൊഫൈല് നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സമയം വേണ്ടിവരും. ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ട്രെയിൻഡ് എയർ ആക്സിഡന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററാണ്. ഒരു പക്ഷേ ദേശീയ ചാനലുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇതിനോടകം തന്നെ അഗസ്റ്റിൻ സാറിനെയും പരിചയം ഉണ്ടാവും. ഇന്ത്യ ടുഡേ പോലെയും NDTV പോലെയും ഒക്കെ ഉള്ളതായ ദേശീയ ചാനലുകളിൽ ഡിഫൻസുമായി, പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, സൈനികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ മിക്കവാറും തന്നെ ഒരു പാനലിലെ ഒരു അംഗമായി സാറ് പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ഒട്ടനേകം വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിൽ സാറിന്റെ ചർച്ചയുടേതായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മോട്ടിവേറ്റർ, ഒരു സ്പീക്കർ കൂടിയാണ് സാറ്. അദ്ദേഹം IIM ഷില്ലോങ്ങിൽ നിന്നും എയർപോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിൽ IIT ഖരഗ്പൂരിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ബിരുദം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ടോക്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവസാനിച്ചു എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ കൂടിയിട്ട് പകർത്തി കാട്ടി തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത്.
ഒട്ടനേകം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു പാരാട്രൂപ്പറാണ്, അതുപോലെ സ്കൈ ഡൈവറാണ്, സ്കൂബ ഡൈവ് മാസ്റ്ററാണ്, ഡീപ് സീ റെസ്ക്യൂ ഡൈവറാണ്. ഇങ്ങനെ സേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ഭാരതീയ വായുസേനയുമായിട്ടും ഇതര വിഭാഗങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടതായ ഒട്ടനേകം വിഷയങ്ങളിൽ തൻ്റെ കഴിവും പ്രാഗൽഭ്യവും എല്ലാം തെളിയിച്ച് ഭാരതീയ സേനയുടെ മുതൽക്കൂട്ടായി മാറിയ ഒരാളാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത്. നിലവിൽ അദ്ദേഹം, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഇരിങ്ങാലക്കുടയാണ് സ്വദേശം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കാലടിയിലാണ് താമസം. അതിന് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ PhD സ്ട്രാറ്റജിക് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തിലാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. നമ്മുടെ ചരിത്ര പഠനസരണി ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെ സാങ്കത്യവും അതുതന്നെയാണ്. ആ ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സരസ്വതി സിവിലൈസേഷനിൽ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഗവേഷകരുമായിട്ട് ഒത്തുചേർന്ന് ധാരാളം പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, സരസ്വതി സിവിലൈസേഷനെ പറ്റിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും സംസാരിക്കാനൊരു സമയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മണിക്കൂറുകളോളം അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം കാലടിയിൽ താമസമാക്കാൻ തന്നെ കാരണം ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു വൈജ്ഞാനിക പാരമ്പര്യത്തോടും ഒരു തത്വ ശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യത്തോടും പ്രത്യേകിച്ചും ആദി ശങ്കരാചാര്യരോടും ഒക്കെ ഉള്ളതായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അടുപ്പമാണ്. അദ്ദേഹം നേരിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാലടിയിൽ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം ആദിശങ്കരാചാര്യരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായ ഈ കാലടിയിൽ വന്ന് താമസിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. അത് അതേപടി തന്നെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കാലടിയിൽ താമസമായിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അദ്ദേഹം ഓട്ടോ മൈക്രോ UAS എയ്റോടെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള ഒരു കമ്പനി, അത് സേനയുമായി സഹകരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഡ്രോൺ നിർമ്മാണത്തിലും ഡ്രോണിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമൊക്കെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഒരു ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഡ്രോൺ നിർമ്മാണ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായൊരു കമ്പനിയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റിയും സൂചിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ശ്രീമതി വർഷ കുക്രേത്തി ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ബദ്രിനാഥ് സ്വദേശിനിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും എയർഫോഴ്സിലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നു. റിട്ടയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ കാലടിയിലുണ്ട്. ഒരു ആൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയുമാണ് ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഒരു വളരെ പ്രശസ്തയായ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ വളരെ വളരെ ഒട്ടനവധി പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് നമുക്കിന്ന് ഈ ഒരു ചരിത്ര പഠന ക്ലാസ്സിലെ നമ്മളെ ഈ സരസ്വതി സിവിലൈസേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ബോധവൽക്കരിക്കുവാനായി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകുവാനായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത്. ഏറ്റവും സ്നേഹാദരങ്ങളോടുകൂടി ബഹുമാനങ്ങളോടുകൂടി ശ്രീ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രീ MJ അഗസ്റ്റിൻ വിനോദ് സാറിനെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു ഉപക്രമം 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രത്തിന്റെ കാലടി സ്ഥാനീയ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇത്രയും ബഹുമാന്യനായ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ക്യാപ്റ്റൻ MJ അഗസ്റ്റിൻ വിനോദ് സാറ്, അതുപോലെ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നമുക്കാർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മുരളിച്ചേട്ടൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അജിത് കുമാർ സാറ്, കഴിഞ്ഞ നമ്മളുടെ വിചാരസഭകൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അജിത് കുമാർ സാർ, അത് തുടങ്ങി ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്പം എനിക്കേറെ സന്തോഷം, ഞാനൊരു യാത്രയിലാണ്. അപ്പോൾ ഹൈവേയിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഇനി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദമായി നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി അതിമനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചു. എനിക്ക് വളരെയധികം സുഹൃദ്ബന്ധമുള്ള, വർഷങ്ങളായിട്ട് സുഹൃദ്ബന്ധമുള്ള ഒരു മാന്യ വ്യക്തിത്വമാണ് അഗസ്റ്റ് വിനോദ് സാറ്. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പല സംഘടനകളിലും ഒന്നിച്ച് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് അടക്കം. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലി ആയിട്ടും വൈദ്യവൃത്തിയിൽ കൂടി വളരെയധികം പരിചയമുള്ള ഒരു മാന്യദേഹമാണ് അഗസ്റ്റിൻ വിനോദ് സാറ്. അപ്പം ആ ഒരു വിവരം പറയാൻ മാത്രം ഞാൻ സമയം എടുത്തതാണ്. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കടക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി സാർ. അഗസ്റ്റിൻ വിനോദ് സാറിനെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. തുടങ്ങാം സാർ. ഓക്കെ, അപ്പോ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വാട്ട് ഈസ് മൈ
ഓഡിയൻസ് 1 or 2 സെന്റൻസിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വി ആർ ഓൺലി 12 അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അജിത് കുമാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. സർ വി ആർ 20. 20, നമ്മൾ okay. 20 So it is showing. സർ ഇതിലെ 12 അധ്യാപകരുണ്ട്. 12 അതേഴ്സ് എന്നാണല്ലോ സാറേ? അതെ അതെ സർ, ഇതിലെ അധ്യാപകരുണ്ട്, വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, ഹിസ്റ്ററി പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരുമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ വിഷയത്തോട് താല്പര്യമുള്ള മറ്റ് ആളുകളും സാധാരണക്കാരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വണ്ടർഫുൾ, സൂപ്പർ. സോ ഐ ഹാവ് ലോഗ്ഡ് ഇൻ, 2 ഡിവൈസിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ലെറ്റ് മീ use my iPad. So എല്ലാവർക്കും കാണാമല്ലോ what is there on the screen? കാണാം സർ, കാണാം. Okay. So I am just leaving it the screen as it is, and I'll take about 2-3 minutes before we go to the subject proper. ഒരു മണിക്കൂർ is not enough to talk about it. ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്കിത് ഒന്നും ഫിനിഷ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ എങ്ങനെയാണ് this topic is going to be taken by the audience, we can plan the subsequent interactions also. അങ്ങനെയാണ് we had discussed and decided with you. So this is the map of the world. Okay. There are 2 treaties called Treaties of Westphalia. Westphalia is a place near Germany or somewhere. അവിടെയാണ് ഈ 2 ട്രീറ്റീസ് ഓഫ് വെസ്റ്റ്ഫാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മേഖല ഉണ്ടായത്. സോ ഐ വിൽ ടെൽ യു സംതിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ബിഫോർ വി ഗോ ടു ദിസ് വേൾഡ്. പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഏലിയൻ വരുവാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഡസ് ഹി സീ? ഹി സീസ് വൺ ബ്ലൂ ഗ്ലോബ്. ആ ഗ്ലോബില് കുറച്ച് വെള്ളവും ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ്. അങ്ങനെയാണ് ഏലിയൻ ഓർ ഫസ്റ്റ് ടൈമർ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റിനെ കാണുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഈവൻ ടിൽ 14th 15th century. You will not believe it if I tell you the idea of nation was different. ഇപ്പോഴുള്ള ഐഡിയ ഓഫ് നേഷൻ കഴിഞ്ഞൊരു 7-8 തലമുറയ്ക്കോ 10 തലമുറയ്ക്കോ ഉള്ള ഐഡിയ ഓഫ് നേഷൻ അല്ലായിരുന്നു idea of nation of maybe my and your great grandfather, not great grandfather, ഒരു 2-3 തലമുറ വെച്ചോ. Today the idea of nation is a line. ആ ലൈൻ ഒരു വര. ഈ വരയുടെ അപ്പുറത്ത് ഇന്ത്യ, ഇവരുടെ അപ്പുറത്ത് പാകിസ്ഥാൻ, ഇവരുടെ അപ്പുറത്ത് ചൈന, ഇവരുടെ അപ്പുറത്ത് മംഗോളിയ, whatever. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ആയത് ട്രീറ്റീസ് ഓഫ് വെസ്റ്റ്ഫാലിയ 1746. സോ ഇതിന് 1746 മുമ്പിൽ ഐഡിയ ഓഫ് നേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ us to understand. സോ ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ the center of the power shifted, whether it is India, whether it is China or any other part of the world. Center of the power during Guptas was somewhere else. Center of the power when Delhi rulers started, the Delhi centric ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ പല സമയത്തിൽ പല ഏരിയ സെന്റർ ഓഫ് ദ പവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്തു. സോ ദ കോൺസെപ്റ്റ് വാട്ട് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോർ, ക്രേഡിൽ ആൻഡ് പെരിഫറി. Remember this: core, cradle and periphery. Core ലായിരുന്നു ഈ center of power. Raja used to sit there, the king used to sit there. കിങ്ങിന്റെ കയ്യിൽ 100% പവർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
if it was large nation, he had some kings, smaller kings, having allegiance. അങ്ങനെ ഒരു അലീജിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ രാജാക്കന്മാര് വലിയൊരു രാജാവിന് ഒരു അലീജിയൻസ് വെച്ചിരുന്നു. പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റി നേഷൻസ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റീസ്, അങ്ങനെ ഒരു അലീജിയൻസ്. അറ്റ് വാട്ട് കോസ്റ്റ്? അറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹാവിങ് സ്മോളർ ആർമി. ആർമി കുറവായി വെച്ചിട്ട് ആ മെയിൻ കിങ് വിൽ ഗിവ് മീ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു ലാർജർ സോഷ്യൽ റൂൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വിതിൻ ദി ഗുപ്ത എംപയർ ഓർ വിതിൻ ദി ചോള എംപയർ, ഈ ചെറിയ പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റി രാജാക്കന്മാര് ദേ വിൽ നോട്ട് ഫൈറ്റ് അമംഗ്സ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ. അങ്ങനെ ഒരു ദാറ്റ് വാസ് ദി ഹോൾ ഐഡിയ ഓഫ് നേഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. സോ ദർ ആർ 3 മേജർ തിങ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്: നേഷൻ ആൻഡ് ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് നേഷൻ ആൻഡ് ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ഞാൻ ഈ സരസ്വതി സിവിലൈസേഷൻ തുടങ്ങാനുള്ള ഈ ടോക്ക് തുടങ്ങാൻ ഒരു ബേസ് ഈ നേഷൻ ആൻഡ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന് വെക്കാനുള്ള കാര്യം is to tell you why the current understanding of nation and nation state is not good for future. The Westphalian mindset എന്ന് പറയുന്നത്, Westphalian mindset, it's not good and it will go away. നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജനറേഷനും അതിന്റെ ജനറേഷൻ അടുത്ത ജനറേഷനും ഇവരൊക്കെ ഈ രേഖകൾ, നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള രേഖകളൊക്കെ തകർന്നു പോകും. ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ബാക്ക്. ആൻഡ് അതിനുള്ള റീസൺ വിൽ നോട്ട് ബി ലവ് ബട്ട് വിൽ ബി എക്കോണമി. Economy will break all these lines. It has already broken. I will prove it. I'll prove it to you as we go along. So Westphalian mindset വന്ന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, they said all nations are equal. ഇതാണ് എൻ്റെ, ഈ വരയുടെ ഉള്ളിലാണ് എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ രാജ്യം. ഈ വരയുടെ അപ്പുറത്ത് നിങ്ങളുടെ രാജ്യം. നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും ചെയ്തോ, പോലീസ്, മിലിറ്ററി. ഇൻ മൈ രാജ്യം ഐ ആം ദ കിങ്, ഐ ആം റെസ്പോൺസിബിൾ. അങ്ങനെയാണ് ഈ വെസ്റ്റ്ഫാലിയൻ മൈൻഡ് സെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആയത്. വെസ്റ്റ്ഫാലിയൻ മൈൻഡ് സെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ ഇനിയൊരു മേജർ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, increase in population. Okay, that is what that is why I put the map. ഇവിടെ മാപ്പ് വെക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ്. 1 billion population ആവാൻ, we are now 7.6 billion in this blue planet. നമുക്ക് 1 billion population ആവാൻ we have taken billions of years. We are not the only being on this blue planet. നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഈ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റിൽ ജീവിക്കുന്നത്. We are one of the species. ഈ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് കുറെ സ്പീഷീസിന് സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മുടെ. We are not the largest in population. നമ്മൾ ഈ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റിൽ ഉള്ള സ്പീഷീസിൽ ഏറ്റവും സംഖ്യയിൽ കൂടിയ സ്പീഷീസ് നമ്മളല്ല. ദാറ്റ് ഓൾസോ വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നമുക്ക് യുണീക്നെസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, വി ആർ പ്രോബബ്ലി ഐ എം യൂസിങ് ദാറ്റ് വേർഡ്, പ്രോബബ്ലി ദ മോർ ഇന്റലിജന്റ് ബീയിങ്. ഇന്റലിജൻസിൽ നമ്മൾ പ്രോബബ്ലി വി ആർ ഓൺ ദ ഹയർ echelon. അതുകൊണ്ടാണ് we are populating very fast. I am of the feeling that we are overstressing this planet, but അതല്ല ഇന്നത്തെ സബ്ജക്ട്. സോ അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ we'll talk about it some other time. Okay, we are today talking about Saraswati civilization. So അത് മനസ്സിലാക്കാൻ, so you go to Dr. Kalyan Raman, ആളുടെ ടോക്കും, or Dr. Navrattam Rajaram, they are 2 of my gurus. അവരുടെ ടോക്കൊക്കെ പോയി കണ്ടാലോ, അവരുടെ ബുക്കൊക്കെ പഠിച്ചാൽ you will understand a large
amount of Saraswati civilization. പക്ഷേ അതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇന്ററാക്ഷൻ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. And you have to understand അതിന്റെ what was before it. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ it's very important that you need to understand. Okay, humans, evolution, Darwin theory, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ. പക്ഷേ there was one ice age. It is not the ice age because of meteoroids. Like there is something called precession of equinox. അതിനെപ്പറ്റി അതും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അതല്ല. To tell you, the blue planet, the Earth, breathes. It breathes over few thousands of years. ഒരു പമ്പരം പോലെ ലാസ്റ്റ് പമ്പരം നമ്മൾ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് വോബിൾസ് എ ലിറ്റിൽ. ഇങ്ങനെ ഒരു വോബിൾ ഉണ്ടല്ലോ. That wobble is called the precession of equinox. So the North Pole today, the Earth's North Pole, is not the North Pole. It is shifting. It is shifting around its axis like this. ഈ ബമ്പരത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഇല്ലേ, ഓസിലേറ്റിംഗ് പോർഷൻ, അതുപോലെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഈ ഐസ് ഏജ് കൂടിയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഓവർ ഫ്യൂ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ്. സോ ലാസ്റ്റ് ഐസ് ഏജ് വന്നപ്പോ human population was down to 1200, maybe 12,000 people. I'm not talking about evolution. നമ്മൾ evolve ആയി, we evolved. Come inside, please. നമ്മൾ evolve ആയി, then we reached as Homo erectus, some intelligent being. Please come inside. पानी पिला दें. So we reached a certain intelligence level, Homo erectus. So run the 12,000 people, we were down to 12,000 people. Our total human population was 12,000 people, and not even 20,000 years ago. This rendu namukku manasilakan, it's very important. 12,000 people, 20 to maybe 30,000 years. അപ്പോ എന്റെ അപ്പാപ്പൻ, ആളുടെ അപ്പാപ്പൻ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈൻ വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി അബൌട്ട് 400 generations. Imagine a marriage. നിങ്ങളെല്ലാവരും കല്യാണം അറ്റൻഡ് ചെയ്തതല്ലേ? ഒരു വലിയൊരു കല്യാണ മണ്ഡപം ഒന്ന് നോക്കിക്കോ മനസ്സിൽ. അതിൽ 400 പേരുള്ള ഒരു കല്യാണ മണ്ഡപം നോക്കിക്കോ. ആ 400-500 പേര് are your appappan or amma. The oldest person ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആള്. This 12,000 people. Every 4th or 6th generation നമ്മളൊരു ജീനോമിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മാർക്കർ വിടുന്നു, മ്യൂട്ടേഷൻ. ആ മാർക്കർ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ജീനോം സീക്വൻസിങ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് how the human population moved. Okay, so that is what we are going to see, and I will connect it to the Westphalian later as we go. നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. So the very few people that got remained in the world were from this area, and അവരായിരുന്നു Bushmen. They are still there today. This particular community is still an isolated community in Africa. Our language is a click language. Okay. This ice age is retreating now. And our hunter-gatherers. Hunter-gatherers in the chat. This livestock അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിന്റെ ലൈഫായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ജീവിക്കാൻ പറ്റും, ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് മൂവിങ്. ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ ദിസ് പോത്തും കഴുതയും കുതിരയും അതൊക്കെ, മാൻ, അതൊക്കെ. In army we call it meals on wheels.
or meals on foot, or meals on hoof, or something like that. The livestock started moving, and they were moving and multiplying. The Ice Age കാരണം അവരുടെ population കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു. It was down to 12,000 people. So ഇവരിങ്ങനെ along Africa, they moved like this. Okay. Some of them moved down. So when you move down, it was warmer. When you move up, it was colder. Such a cold day. You move down, you are warmer. We move down. Down to move higher population in them, the current African people. Down to Somalia, then to Madagascar. Incidentally, this Cherrier Island, Madagascar, that's Indian Peninsula long time ago. Anyway, be that as it may. Every population wouldn't to move following along the coastlines. The coastline was different, please. The coastline, because the water levels were less. So some of these were connected. They moved along this coastline and they reached here. The 5th generation. They walked. In place called Madurai. Muniandi or something like that. 5th generation, even before the first marker, even before the first genetic marker mutation, okay. And I think 10th to 12th generation of Australia after the first marker mutation. They became the aboriginals of Australia. It was connected, the land was connected. I'm not going into too much of detail. One population went north. When you go north, I told you, ice and cold. So they got stuck here in Kazakhstan. Kazakhstan, the current Mongols, the current Europeans, okay. The Mongoloid went on to cross over from here to here. It's random connected. Remember this, huh? I have opened the map. This is called Sea of Chukchi. Chukchi Sea. Why it is named after a tribe called Chukchi. This Chukchi tribe, the forming tribe of Red Indians. The Chukchi tribe comes into North of America. They got stuck here for 10,000 years. Then they pushed south. They became Red Indians, and eventually they became the Inca civilization. Okay. Notice, Europe because this population would have stuck. The population got stuck here because it was all ice. And the ice melted, and when it became greenery is the time our populate. In this movement, melanin koodiyavara color nammada color aayi. Melanin illathavara color became white. The shade difference between a black and person or a dark person and a white person is not much in terms of number or a hexa, the number if you take off the color of the skin. It is because of the melanin content and the sun. Okay. Now you understood how the human population moved from Central Africa. The Central African population meets the very first fertile area is this river.
ഈ ഇവിടം വരെ എത്തുന്നവരെ അവർ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ ആയിരുന്നു. They were not vegetarian population or a vegetable eating population. Hunter-gatherers. Okay. When this population reached this delta, this river zone, on a first time of human, the rest leftover humans, ഇത്രയും വലിയൊരു റിവർ കാണുന്നത്. So some of these people settled. അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്ന our understanding and our entire journey of this civilization. Why this is the initial movement. ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ലൈൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് initial movement of the population. There is a secondary movement. Secondary movement is not for survival. This initial movement was for survival. The survival as a species. The secondary movement was taking all that you learned from some place to rest of the world. So, ഒരു blotting paper ink ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ that ink just spreads. അതുപോലെ the knowledge spread from one core area. And that core area is this Saraswati civilization zone. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള most important discourse of this whole thing. So when you are looking at Saraswati civilization, look at it like an alien will look at it, as no lines on the ground. നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയാണ്, ഒരു ഇന്ത്യനെ പോലെ അല്ല. Because our identity as human on this planet is a species on this planet. Not Indian, Pakistani, Chinese, this, that. Our identity ഒരു human species, like any other species, like birds and animals and dogs, and rhinoceros, or whatever. Dolphins, incidentally, has more body to brain mass than us. And they say it is a little more intelligent than us. I don't know. Okay. So, ഈ കണ്ടക്സ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ Saraswati civilization മനസ്സിലാക്കാൻ it is difficult. You have to understand this concept, context in the concept. ഇവിടുന്നാണ് ഈ Mongolites eventually broke into the northern region, northeastern region of India. Then the secondary movement happened from Kazakhstan downwards towards Afghanistan. But everyone who came in contact along this river basin became a little more informed, intelligent. Now, next, very, and this is my theory, very, very important aspect. എല്ലാ major civilization and Saraswati civilization ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? What is the reason that any major civilization and Saraswati civilization in the understanding, in science, in technology, in communication, ഇത്ര ഒരു ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള എന്താണ് കാരണം? And this is my theory. Can anyone give it a try? And someone who's of my age giving it a try, getting it right is more of a possibility. So, ആർക്കെങ്കിലും പറയാം, please. Anyone? That way I'll know you were not slept.
Okay, let me ask. Whom should I ask? One second. I don't know who's teacher and who's a participant. സരിത് So, വിചാരിച്ചതിലും വലുതാണ് പിക്ചർ. അപ്പോ ശരിക്കും ഒരു എൻട്രി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ വിഷയത്തിലേക്ക്. okay, let me tell you my reason. Okay, and the reason ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ ജനിച്ചത് ബോംബെയിലാണ്, വളർന്നത് ചെന്നൈ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിലും അജിത് സാറിന്റെ ചെറുപ്പമായിക്കോട്ടെ, അല്ലെ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി സാറിന്റെ ചെറുപ്പമായിക്കോട്ടെ, ആ സമയത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ആൾക്കാർക്ക് അതാണെന്ന് എനിക്ക് ഉദാഹരണം, വി യൂസ് ടു സ്ലീപ്പ് ഔട്ട്സൈഡ്. അജിത് സാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു? Did you sleep inside the house or sometimes or most of the time outside the house? മ്യൂട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ. Sometimes inside the house and sometimes outside the house. It's not a particular about. Sometimes outside the house, അല്ലേ? Okay. But if you ask any of today's children, have they slept outside the house? I don't think so. Very few. So when you sleep outside the house, why? The question is, look at this map. Anything above this zone, okay, not even this zone, anything above a very narrow zone of, because that time I told you precision of equinox, the equator was up. Equator was not where it is now. So anything above this zone, you can't sleep outside. It's very cold. It is ice. ഈ സോണിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can understand what I'm trying to say. ഈ സോണിൽ, if you look at any of this zone, other than Bushmen who already left this area, ഇവിടെ there is no water. അതുകൊണ്ടല്ലേ അവർ വിട്ടുപോയ സാർ. There is no water in this area. There is no food in this area. അതുകൊണ്ടല്ലേ അവർ വിട്ട് അവിടുന്ന് മൂവ് ആയത്. This area is yet to be populated. ഇവർ വരുന്നത് കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴെ വരുന്നത്. That is your Chinese coastal regions. Now we are calling it different names, Vietnam, Philippines, whatever. This area also, they came very late. I told you they got stuck here at almost 10,000 plus years. In this entire habitable zone, you slept outside, only in this basin, Saraswati basin. Sir, Ajit sir, because I can see you only. നമ്മൾ പുറത്ത്, when you are sleeping, what really intrigues us, what really catches our attention before sleeping? നിങ്ങൾ മ്യൂട്ടിലാണ്. You're on mute. Stars, sky. Yes, the stars, the trees around. Actually, it's an Absolutely. experience to sleep outside. Absolutely. So why I'm saying this is my theory, because of my interaction with my gurus, and their writings inspired me to think in that direction. Not that I am the inventor of this, brainwave. Many people before me have thought about it, written about it. Okay. Now, when you sleep outside, let me give you my example as a child. Okay, I had a notebook. I'm a little more meticulous in life. I had a notebook where the known stars, നമ്മൾ പുറത്ത് കിടന്നുറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ നമുക്ക്
നമ്മുടെ attention catch ചെയ്യുന്നത് is called the Orion. Orionന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് വെരി ഈസി. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 4 stars, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 3 സ്റ്റാർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ദിസ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റൻഷൻ കാച്ചിങ് ചെയ്യുന്നത്. Orion and the belt of the Orion. അതിന്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. We didn't have books also. Of course, later I used to cycle, and to get information today is idu madi nammada kayile. It was not so during Ajit sir's and my time. Information was not available. It was available only, the source was only books and gurus. There were only 2 sources. Before books, there was only one source who was a walking, talking book called the Vedi. The Vedi, Trivedi, Chaturvedi. People who by-hearted Vedas. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. സോ എന്റെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വാസ് ലൈബ്രറി. എനിക്ക് 12 കിലോമീറ്റർ സൈക്കിൾ ചെയ്ത് പോകണമായിരുന്നു ലൈബ്രറിക്ക് ടു ഗെറ്റ് ബുക്സ്. സോ ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ എനിവേ, I used to have a very fat uncle. He died during COVID. So Louis Weapon. So ആ കോൺസ്റ്റലേഷന്റെ പേര് ആസ് എ ചൈൽഡ്, ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ലൂയിസ് വെപ്പൺ എന്ന എന്റെ കോൺസ്റ്റലേഷന്റെ പേര് കൊടുത്തത്. So Louis Weapon constellation I used to plot on the paper, okay, on a notebook. Every 1 hour I used to see how this constellation is moving, how it is moving. So okay. I don't know how to open the new sheet. Let me take another one. Okay, can you see this? Yes. So I used to plot. Yes. I used to plot this particular constellation like this on a sheet of paper. Every half an hour I see it going like this. Some stars which is closer this way moved only little. Some stars further away from this constellation used to move very fast. So then I started drawing line like this. This I'm talking about when I was in what? It is now I was in 4th standard. Okay. 4th class കൊച്ചാണ് ഞാൻ. വീക്ക് ഐ മോസ്റ്റ്ലി സ്ലെപ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ വീട് ചെറുതായിരുന്നു. സോ 4 ആൺപിള്ളേരും പിന്നെ മമ്മിയും പപ്പയും. എൻ്റെ അനിയന്മാര് എന്നെക്കാളും ഒരു 10-12 വയസ്സ് 16 വയസ്സ് ചെറുതാ ഏജിൽ. അപ്പൊ ഞാനും എൻ്റെ അനിയനും പുറത്ത് കിടന്നുറങ്ങും, അവർ ഉള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങും. അതിന് ഒരു ചെറിയൊരു മുറി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മഴ വരുമ്പോ പായ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കും മഴ പോകുന്നവരെ, പിന്നെ അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങും. അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ പരിപാടി. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ പാവപ്പെട്ട പിള്ളേർ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്ന എൻ്റെ ഐ എം തിങ്കിങ്. ഓക്കെ, സോ ഐ യൂസ് ടു ഡ്രോ ലൈൻ ലൈക്ക് ദിസ്. 4th standard kid. Then I realized all this movement is centered around one star. And ആ സ്റ്റാർ മൂവ് ആവുന്നില്ല. It just does not move. So it was like a center of a gramophone record. ഗ്രാമഫോൺ റെക്കോർഡിന്റെ ഒരു സെന്റർ പോലെയായിരുന്നു ഈ സ്റ്റാർ. എല്ലാ സ്റ്റാറും ആ സ്റ്റാറിന്റെ അറൗണ്ട് ആയിരുന്നു മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. And there is another constellation which is pointing towards the star. Later on I learned it is called the Great Bear or Saptarishi. In Tamil Nadu, I don't know whether Kerala, in Tamil Nadu, in the marriage, Ammi Midachi Arundhati Paakarathu, they say like this. So they climb on top of the Ammi. Ammi എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാ, അതിന് സിൽബട്ട എന്ന് പറയും ഹിന്ദിയിൽ.
ഈ മസാല ഒക്കെ അരക്കുന്നില്ലേ, അമ്മി തന്നെയാണ് സാർ പറയാ. സോ അമ്മിയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് എന്നോട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ അരുന്ധതി. So the sixth star is Arundhati and Vashisht. Vashisht and Arundhati. And they tell that be like Arundhati, who never left Vashisht even in death. And they became immortal. So I saw, this is a 4th standard kid. I saw another constellation. I never He's pointing towards the star. Then I realized maybe the whole globe is rotating around one axis like a bumperum. Okay? Why am I telling you this story? Anyone? This story എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ്? Very, very important concept I am exposing you to. Why am I telling you this story? നിങ്ങൾ പുറത്ത് കടക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ first thing that catches your attention is stars. And if you sleep long enough, 1, 2, 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഉറക്കം വരാത്ത സമയത്തോ അല്ലെ ചൂടും ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. You're staring at the holes in the sky. It will start making sense. And it starts making sense differently for everybody. Imagine, without having studied that Earth is globe, I don't know how certain civilization thought Earth is flat. I cannot understand that, because moon is like a ball, sun is like a ball, every other bright star which moves around in the sky, planets, is like a ball. How can your Earth be like a bread? I cannot understand. എങ്ങനെയാണ് ചില civilization ഇതുപോലെ ഓർത്തതെന്ന്? Anyway, I'm not talking about that. Leave it aside. So, as a child, you can call me as the discoverer of how Earth moved from west to east and how the axis is tilted and where am I in that axis. And the ജീവൻ ഈ ആക്സിസിൽ എവിടെയാണ്? I could visualize that. I could visualize that. I am now exposing you to the second concept. The second concept is time. 4th standard child. So there came a time, ഞാൻ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ 8ാം ക്ലാസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും I realized the star itself is moving. So Orion, which I can see in June, I am not able to see in December. ഒരു പുതിയൊരു സ്റ്റാർ വരികയാണ്. So Orion's rising time is changing every day. So with respect to Orion also I am moving somewhere. അതും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ Orion's rising time change ആവുന്നത്. That also I understood by 4th, 5th standard. Nobody taught me. It is not yet in my syllabus. It is not yet in my syllabus. I have not discussed this about with anybody other than myself. The concept of time. Third thing is the concept of mathematics. I didn't have the concept of time wearing a watch. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പൈസ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കായിരുന്നു വാച്ച് കിട്ടിയത്. നോട്ട് ഫോർ poor people. വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു. So mental timekeeping, adding and subtracting the concept of mathematics. Ambitame, Devitame, Natitame Saraswati. I'm sure you have heard this many times. If you read Rigveda, it says just one handful of seeds, any seed, maize, aikote, rice, or enda aikote, you throw it on the river bank. After 3 to 4 months, didn't have to do anything. It was so fertile soil. So my question is, when the soil is fertile,
You need not work to fill up your stomach. You need not work to fill up your stomach. You're just little bit of grain. കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം. 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. Okay? Anything you throw on the river bank, on this great river system, anything you throw, it grows. So, ഫുഡിന് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. ഓക്കെ, പുറത്ത് കടന്നുറങ്ങുമായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് വാം ആൻഡ് യു ആർ സീയിങ് ദ സ്റ്റാർ. ഇതുപോലെ ഒരു പുതിയ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്, കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം, കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് addition, subtraction, the concept of mathematics, Sankhya, is coming to your mind. And every generation, namalada document cheyyam. The start of Rigveda. Now you will ask me, okay, look at this. Why only in this basin where we had a great river system? That's a very valid question. Only why in this band? ഈ ബാൻഡിലായിരുന്നു ചൂട് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ബാൻഡ് ഫോഴ്സ്ഡ് യു ടു ലിവ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓർ സ്ലീപ്പ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓർ സെമി ഔട്ട്സൈഡ്. ഒരു ഹട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു ഡോർ തുറന്നുണ്ടാവും. യു ആർ സിറ്റിംഗ് there and sleeping and you are able to see the sky. Nowhere else you have that opportunity in this band. Okay? So, looking at the star, your scientific, your logical mind is moving like a wheel. Anybody above this? അവർ എവിടെയാണ് കിടന്നുറങ്ങിയത്? In a very confined space. Because there is no heat. രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തായാലും വുഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഹീറ്റ് ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർക്ക് ജീവിക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധമായി പോയി. അവരുടെ എക്സ്പോഷർ ടു സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഓൺലി അറ്റ് നൈറ്റ്. നമുക്ക് സ്റ്റാർ ഡേ ടൈമിൽ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഓൺലി അറ്റ് നൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദെയർ. When you have no opportunity or less opportunity to see this, your mind is not moving. That is a major reason why around the Saraswati basin there was incremental knowledge. There is the question of whether Saraswati existed or not up for debate at all. അത് ഡിബേറ്റിലുള്ള കാര്യമല്ല. It is not up for debate. Whether Saraswati existed or not is not the question, because it is just out of the question that Saraswati existed. It existed. You should not even doubt whether it existed or not. അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് വരാൻ പാടില്ല. Why am I saying this? It's a good question. ഞാൻ ഈ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? Anybody? Just give it a shot. No, don't worry. Maximum you can be wrong. Anybody give it a shot? Because we are already reaching 8:30. Okay, now look at this map. Okay, very carefully. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കാണിച്ച മാപ്പിന്റെ ഒരു ബ്ലോൺ അപ്പ് വേർഷൻ ആണ് അത്. Alright? ഈ ഐസ് ഏജ്, മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ,
ആ സമയത്ത് lot of ice melted and it naturally followed this course, the dotted line. This is the natural course of Saraswati. Today it is called Great Gaggar System. Gaggar Nadi nu parayunnathu, or Hakra system. Hakra system, who plotted this? There was one sergeant major, Omar and then and the പേരായിരുന്നു. He was told by East India Company to find a route between Karachi and Delhi. അവിടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ he saw one dry river, and along this river ആയിരുന്നു എൻ്റെ യൂണിറ്റ്. This river in some places is called Luni, LUNI. I was here for 5 years. I used to see this river becoming green and dry in Rajasthan. Even today, it is a seasonal river. നമ്മുടെ പെരിയാർ പോലെ അല്ല, ബാക്കി ഭാരതപ്പുഴ പോലെ വെള്ളമുള്ള പുഴയല്ല അത്. മഴ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതില് ഐസ്, മെൽറ്റഡ് ഐസ് ആയിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്, ലൈക്ക് ഗംഗ. So Rigveda, mention of Ganga is not there, or even only once. But mention of Saraswati is there about 73 times. So you should not have any doubt that Saraswati existed or did not exist. No, that is not the question. That's the wrong question. Along this river, even today this river exists, I am telling you. Along this river, all this Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, all 2,600 sites നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 2,000 site is along this river. 2,000 sites ആണ് ഈ റിവറിന്റെ സൈഡിലുള്ളത്. On one site I spent my entire week. It is ആ സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ nobody lives there in Rajasthan. 1 week I spent there. അവിടെ കടന്നുറങ്ങാൻ ഇതാണ് എന്താ പറയണേ, it is banned. But that time I was in uniform, so the police didn't say anything. I said I want to. എനിക്ക് ഒരാഴ്ച ഈ സൈറ്റിൽ എനിക്ക് താമസിക്കണം. അവരെങ്ങനെയാ ജീവിച്ച അതൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. ദിസ് വാസ് ഇൻ 94. ഒരു ടെന്റും ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ SB and me. 1 week I spent in the site. One of these sites. Pali out of these 2,000. So don't question Saraswati existed or not. It existed. It is still there today. Okay? Our debate will carry on padilla because it is a given that this river existed and it still goes like this into India and Pakistan. The concept of Pakistan came only in 45. When one mad fellow called Iqbal called it. In Mumbai, the line India is 45 when my father was already born. So എൻ്റെ അപ്പച്ചന്റെ സമയത്താണ് ഈ പാകിസ്ഥാൻ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത്. So forget about Pakistan at all. To me, this entire region is Bharat. I consider it as part of Bharat. In my mind and even in reality. Okay? So along this, multiple sites വന്നിട്ടുള്ളത്. These sites is where people are living outside, understanding the concept of mathematics. Very important to understand the concept of Sankhya. We took base 10. We could have taken base 8 as number system, hexadecimal എന്ന് പറയുന്നില്ല. Or we could have taken a binary as number system. നമ്മൾ base 10 എടുക്കാനുള്ള reason is because we have 10 fingers. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഖ്യ സിസ്റ്റമിൽ നമ്മൾ 10 എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എണ്ണാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ കൈ കൊണ്ടാണ്. 1 2 3. Then it became 10. ഒരു കല്ല് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചു, പിന്നെയും 1 2 3 4 തുടങ്ങി, ഇനി ഒരു കല്ല് വെച്ചു. Then that kallu became 10. We put one bigger kallu and said, okay, this kallu represents this 10. So we moved on to number system, the base number system. Why did we do that? That 4th standard kid did that.
the way it moved, I also kept a track by putting a line and cutting it, putting a line and cutting it. And I cut it at 5. Automatically. Nobody told me. This is all happening internally. This is how it happened internally along the river. It's not rocket science. Okay. So that is the importance that I'm talking about along this band. Where a river system ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു very fertile land ഉണ്ടായിരുന്നു, alluvial plains. You didn't have to do anything to eat, to live, to survive. So what നമ്മുടെ second option എന്താണ്? Entertainment. നമ്മുടെ വയറ് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മളിപ്പോ മൂവിയും യൂട്യൂബും സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്നത്. വിശന്ന് പട്ടിണിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണും, ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വരില്ലല്ലോ. So there are 2 types of entertainment. One type of entertainment is these people ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാര് ഫോളോ ചെയ്തത്. You know what is that entertainment? That entertainment is fornication, fighting. Why? Because they are at night together in one area. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ എന്താ പറയുക മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് questioning knowledge കൂടാണ്ടിരുന്ന കാരണം. Because they were not exposed to the vastness of the universe. അതുകൊണ്ടാണ് they were into killing each other, eating each other, troubling the weak, physically weak, the women, taking them to women as trophies. All this started in all this age. Cold zones. ഈ സ്റ്റോൺ ഹെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓൾഡസ്റ്റ് സിസ്റ്റം, ഒരു ഓൾഡസ്റ്റ് മോണ്യുമെന്റ് പോലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഇൻ ബ്രിട്ടൻ, ഇൻ ദ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ. സ്റ്റോൺ ഹെഞ്ച് ഇസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് monument. Stonehenge is after Kalidasa's Meghdootam. Please Google and see. കാളിദാസിന്റെ മേഘദൂതം സ്റ്റോൺഹെഞ്ചിനേക്കാളും ഓൾഡാണ്. So there is one part which is progressing mentally, scientifically, geometrically, mathematically. And there is another part which is still in the prehistoric times. And there is one more problem. 839I, there is one more problem. If they meet another tribe, okay, about which the next time we can talk, called the Neanderthal. Neanderthalum Homo erectus fight is owned ആവുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത്. And Neanderthal is extinct today. Neanderthal was also a human form which survived, very few hundred survived. Our height കുറവായിരുന്നു, brain capacity was smaller, and their life expectancy was less, 40-45. 40-45 വയസ്സ് അവർ ചത്തുപോയിരുന്നു. നിയാൻഡ്രത്തിലും ഹോമോ എറക്ടസ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത്. So it is also a push which is happening for survival over there. In France, north of France, Germany, that area. Today is north of France. ആ സോണിലാണ് ഈ പറയുന്ന സാധനം നടക്കുന്നത്. ഇതുവരെ ബ്രിട്ടീഷ് ഐൽസിൽ ആരും പോയിട്ടില്ല, because British Isles was connected to the land, but it is only ice. Okay? So you need to understand this concept of Saraswati. Understand this concept of civilizational movement. You know, before closing, I say this. Like Hari said, though my name is Augustine, but I'm, scientifically little more moving guy, and I will be a fool if I don't
imbibe this knowledge and wisdom of Vedas given to me. I will be a fool. And this came to me when I was a child, automatically. So I will be a fool to do so. And then I read Adi Shankara, Vivek Chudamani, etc. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങിയത്, ഓ, maybe tens of thousands of years before നമ്മളെ പോലെ പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് automatically, it's natural. Whatever I'm telling you, you can experiment on your kids. Make them sit outside and sleep outside. Maybe they'll come up with better concepts faster than I did. It's a natural progression. Okay. So that is Saraswati civilization. And what it brought to the world, we will do it in next class, because it is very important for us to understand. This river was not there. Saraswati river was not there. A movement of people did not stop in this area. The world would not have existed. As a species, extinct ആവാനൊരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ റിവർ കാരണമാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസ് സർവൈവ്ഡ്. ഈ റിവർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസ് വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് സർവൈവ്ഡ്. ബിക്കോസ് ഇഫ് ദ നോളജ് ബ്ലോട്ട് ഇവിടുന്ന് ബാക്കി സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് സർവൈവൽ സ്കിൽസ് കിട്ടിയത്. Very important concept. How if Africa was the cradle of human being, Saraswati is the cradle of civilization, of the world civilization, including Sumerians and everybody. Okay, we need to understand that concept. Our concept in a bedrock on today's concept. Okay, so 1 hour for you. I'll stop it here. And I'm happy to take questions. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Because I feel it is God's grace that most of these sites I have walked. 2,000 to 1,900 sites I must have walked. Okay, so the Gaganatha system. Sir, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് I'm open for questions. യെസ്, ടൈം ഫോർ ഡിസ്കഷൻ. ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഏതെങ്കിലും കൂടുതൽ ചോദിക്കാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. തുടക്കത്തില് ഈ എസ് കല്യാണരാമനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആ കൂട്ടത്തിൽ നവരത്ന എസ് രാജാറാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത് ഗ്രന്ഥമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഗ്രന്ഥം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബുക്കാണ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ബിക്കോസ് അതൊരു പറയാൻ പോയാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബുക്ക് കിട്ടിയാൽ അതൊരു എന്താ പറയുക, ഇറ്റ്സ് വർത്ത് ഇറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഇൻ ഗോൾഡ്. You mean the book on Aryan invasion? No, even before that, the book called Politics of History. Okay, Politics of History. അതിനെ പറ്റി നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ, how the so-called scholars of history in JNU, Yes, and how the discovery of India, the book called Discovery of India, really did so much of damage to the very core of our understanding of India. The Politics of History by Navratna Raja. A book out of production, out of circulation, I wrote to him. And of course, I have a copy, but then he sent me one on a CD. So, Politics of History covers many things. നമ്മുടെ ഈ സീരീസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇനിയൊരു സീരീസ് കൂടി ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ understanding how Saraswati civilization was the cradle of all civilizations, using language as your research basis. വേണമെങ്കിൽ
the PhD students can take it up from our Shankaracharya University as to question this question of Saraswati civilization being the cradle of civilization for many civilizations of the world. So linguistics, they can take it up. Linguistics, maybe we can have one talk later. Because linguistics is again very, very close to my heart. The topic is very close to my heart. Why a language and the linguistic skills played a great importance in our brain development. Politics of history. Okay, it's with our library. Yes, it's with our library at Trivandrum. It's the politics of history. I still remember it because some 20, I think some 25, 26 years back, this Navaratna S. Rajaram was making a tour in Kerala with his new book, Aryan Invasion of India, a Myth. You know it? And that time, not only I know it, I know the first copy, signed copy. Oh, it's with me. Yeah, it's with me. We are case of Vijaragenda, then got the book arranged. No, sometimes I feel if you do good deeds in your previous birth, you get to be an Indian in your next birth. I mean, I think that's my feeling. In any country, if you do good, you get to become Indian. And if you do even good, you get to be at the foot of Adi Shankara. So I came here to say bye to this body at Kaladi. സർ, ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ. സർ പറഞ്ഞ ക്രാഡില് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഒറിജിനേഷൻ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സൂചനകളുണ്ടോ? Human origin, because see, there are two things you must understand. One is how we evolved as humans from apes. That's the Darwinian theory. Different methods of evolution happened. Okay, that's a separate subject on human evolution. It took millions of years. Human evolution millions of years of it. But once evolved, the ice age happened because of precession of equinox, not because of meteorite strike. Apparana our population dip avan thodangി. So different Australopithecus, Neanderthal man. Australopithecus completely got wiped out. Though contributed towards human evolution to Homo erectus, Australopithecus got wiped out. The original fathers of Homo erectus, chimpanzee, they survived in Madagascar. This part of India, they survived. But one species which was slightly better than chimpanzee and no tail. The tail vanished. Even today, you have a tail, but it is not seen, that's all. Tailbone under. The lumbar 3 and 4 is actually the remnants of the tail. No tail, little more intelligent, and they are talking with click language. Bushmen. They started populating, and today that species is us. You understanding? മനസ്സിലായി. മറ്റാർക്കെങ്കിലും anybody? Thank you so much.
And it was great interacting with you. Pranam and namaste to all of you. തീർച്ചയായിട്ടും സാർ, ഇതൊരു ആദ്യ ഭാഗം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതിനെ പറ്റി വിശദമായി തന്നെ, കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സിലബസ് അല്ല അത് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കണം എന്നുള്ളതിനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ സാറ് ഒപ്പം തന്നെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അറിയാം. ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രമോദ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കാലടി ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ചരിത്ര പഠന സരണിയുടെ 3ാം സർഗമാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ സർഗത്തിലും സരസ്വതി നദീതട സംസ്കൃതിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഞാൻ കുറച്ച് പകുതി സമയമായപ്പോഴാണ് കയറിയതെങ്കിലും പക്ഷെ കുറെ പുതിയ അറിവുകൾ അന്ന് ലഭിക്കേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ചും കാശ്മീർ പണ്ഡിറ്റുകള് അല്ലെങ്കിൽ തുളു ബ്രാഹ്മിൺസ്, അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ആ ഭാഗത്ത് താമസിച്ചിരുന്നവരാണെന്നുള്ള കുറെ അറിവുകൾ, പുതിയ അറിവുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് ആയിരുന്നു. റിസർച്ച് പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ പോലെ തന്നെ വളരെ ഡെപ്തിൽ ആയിരുന്നു. മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ റിട്ടയർഡ് MJ അഗസ്റ്റിൻ വിനോദ് സാറിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. കൂടാതെ കാലടി ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി സാർ, സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ഹരികൃഷ്ണൻ സാർ, മറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് അവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ന് ശ്രോതാക്കളായി വന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ശാന്തി മന്ത്രത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓം സർവേ ഭവന്തു സുഖിനഃ, സർവേ സന്തു നിരാമയാഃ, സർവേ ഭദ്രാണി പശ്യന്തു, മാ കശ്ചിത് ദുഃഖഭാഗ് ഭവേത്. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. Meeting is officially closed.